I was speaking about one shloka. Так, сегодня утром мы говорили об одной шлоке. Apichet sudaracharo bhajate mam ananyabhag. 9th chapter, Bhagavad Gita. 9 глава Бхагавад-гиты. And on a morning walk in Los Angeles, Srila Prabhupada spoke on this topic. И на утренней прогулке в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада также говорил на эту тему. He said Krishna is so kind Он говорил, что Кришна очень добрый, that even if we fall down to the most abominable sinful activity, что даже если мы пойдем и совершим самый ужасный греховный поступок, if we pick ourselves up and carry on in devotional service, если мы поднимемся и продолжим свое преданное служение, then sadhureva samantavya, Krishna will consider that you are still a sadhu. то Кришна все равно будет считать вас садху. Prabhupada explained that we're new devotees. Шрила Прабхупада объяснил, что мы преданные новички, So we're not so strong. поэтому мы не такие сильные. Maya is strong. Майя сильнее. So there will be some accidental fall down. Поэтому будет время от времени будут падения. Maybe once, Может быть, один раз, maybe twice. может быть, два. But if the fall down is not accidental, Но если это падение не случайное, if it's premeditated, если оно предумышленное, if we're meditating on this type of fall down, если мы медитируем на это состояние падения, that is the greatest offense. это величайшее оскорбление. Krishna will not accept that. Кришна не примет это. So only if the fall down is accidental, И поэтому только если падение случайно, will Krishna give you his blessings and keep you in devotional service. Кришна даст вам свои благословения и будет вас поддерживать в преданном служении. So Prabhupada's walking, И вот Шрила Прабхупада идет. and then one devotee, after some time, he asks a question. И через некоторое время один преданный задает вопрос. Srila Prabhupada, Шрила Прабхупада, how do we know if a fall down is accidental or premeditated? как мы узнаем, падение это случайное или умышленное? Is that a good question? Хороший ли это вопрос? You want to know the answer? Хотите узнать ответ? Listen carefully. Слушайте внимательно. When Prabhupada heard that question, he stopped. Когда Шрила Прабхупада услышал этот вопрос, он остановился. He paused for a moment, Он сделал паузу and then he said, и сказал: if he comes back, I consider the fall down to be accidental. если он вернется, то я считаю это падение случайным. Meaning if he comes back to devotional service. Это означает, что если он вернется к преданному служению. So naturally, when I heard that, I was thinking someone comes back in 1 week or 2 weeks. Естественно, когда я услышала это, я подумала, что он вернется через неделю или через 2. And maybe other devotees were thinking like that too. Может быть, другие преданные тоже так подумали. Because we were new devotees. Потому что мы были преданные новички. You know, in 1975, most devotees were maybe 4 or 5 years in the movement. И в 1975 году преданные были 4-5 лет в движении, большинство. Someone who was 6 or 7 years in the movement was very senior. А те, кто были 6 или 7 лет в движении, были очень старшие преданные. So we, you know, yeah, if someone falls down and comes back in a week or two, it's accidental fall down. И я подумала, да, если он через 2 недели возвращается, то это, естественно, случайное падение. That's what I thought many years ago. И так я подумала много лет назад. But over time, I had a different experience. Но с течением времени у меня был другой опыт. What I experienced was that after Prabhupada left, После того, как Шрила Прабхупада ушел, many of my god brothers and god sisters also left. Многие из моих духовных братьев и сестер также ушли. And some fell down. Кто-то упал. And others fell down to abominable lifestyle. Некоторые, они упали до очень ужасного образа жизни. Really abominable. Действительно ужасного.
So I'm going to speak about two persons in particular. Я буду говорить конкретно о двух личностях. One of them was a very early servant of Srila Prabhupada. Один из них был слугой Шрилы Прабхупады в ранние годы, And the other was a sannyasi. а другой был саньяси. So after Prabhupada left, a few years later, both of them had left. И после того, как ушел Шрила Прабхупада, через несколько лет оба они ушли. And then we heard that they were in the most abominable situations. Затем мы услышали, что они были в ужасных ситуациях, оба. Time went by. И шло время. 10 years, 10 лет, 20 years, 20 лет, 30 years. 30 лет. And they both became very, very sick И они оба очень сильно заболели. with AIDS. Они заболели СПИДом. Now, Prabhupada's servant, he had, in the very early days, he had gone to Australia and started the Australian mission. Слуга Шрилы Прабхупады в ранние годы он отправился в Австралию и начал там движение в Австралии. So when the Australia devotees heard that he was so sick and he was going to die, leave his body, И поэтому, когда австралийские преданные узнали, что он при смерти собирается оставить тело, they started collecting donations from everybody они начали собирать пожертвования ото всех, to pay for his plane ticket to come back to Australia. чтобы оплатить ему билет на самолет, чтобы он приехал в Австралию. They wanted to thank him for starting the Australian mission. Они хотели отблагодарить его за то, что он начал движение в Австралии. So he was in the hospital И он был в больнице, and he received the ticket. и он получил этот билет, So he really wanted to go. и он очень хотел поехать. So he was taken to the plane, И вот его привезли в самолет. but he was so sick Он был настолько болен, that in the middle of the flight he almost died. что посередине этого перелета он почти умер. The air hostess could see he was in a horrible situation and she brought him to first class. И стюардесса увидела, что он в ужасном состоянии. Она перевезла его в первый класс, So he could lie down чтобы он мог прилечь and get special attention. и получить особое внимание, особый уход. And then all the devotees waited and greeted him at the airport И все преданные ждали его в аэропорту и встретили его in Melbourne в Мельбурне. and took him to the temple. Они привезли его в храм, And he was overwhelmed with feelings of emotion, его переполняли чувства и эмоции. seeing so much love and devotion from the devotees. He didn't even know them. Он даже не знал этих преданных, но он чувствовал любовь и преданность. And they just wanted to serve him in any way they could. They would ask him questions about the early days in Australia. И они просто хотели послужить ему как-то, и они задавали ему вопросы про ранние годы в Австралии, в движении. They cooked special prasadam for him. Они приготовили специально просад для него. There was always someone serving him. Все время был рядом слуга, который служил ему. Brought him the garlands of the deities. Они приносили ему гирлянды от божеств. And so, a little while later, И через некоторое время he passed away он ушел, он ставил тело in the temple в храме, while all the devotees were chanting Hare Krishna in his room. и пока все преданные воспевали Харе Кришна в его комнате. That was the one story I heard. Это одна из историй, которую я услышал. Then the second story I heard. Вторая история, которую я слышал, The sannyasi, была о саньяси. he had also fallen into an abominable lifestyle. Он также пал до ужасного образа жизни. And he was sick with AIDS. Он болел СПИДом, And he was living in the house of his mother. и он жил в доме своей матери. And one day the doctor was coming regularly. Доктора регулярно приходили к нему. And one day after the doctor was there, he said to the mother on the way out, И однажды, когда пришел доктор, по пути обратно он сказал своей матери: "There's nothing else
nothing more that I can do for him. Доктор сказал матери, что я больше ничего не могу для него сделать. I give him 2 weeks most to live. Я даю ему 2 недели, в And лучшем случае. then the doctor left. Затем доктор ушел. And the mother went back into his room. Мама зашла к нему в комнату And she chastised him. и отругала его. How you've wasted your life. Ты просто прожил свою жизнь впустую. The only good thing you ever did in your life was when you were with the Hare Krishnas. Единственные хорошие вещи, которые ты сделал в своей жизни, было тогда, когда ты был с Харе Кришна. That night she took rest. И этой ночью она пошла отдыхать. And Prabhupada appeared in a dream. И во сне ей явился Шрила Прабхупада. And he told her, И сказал ей: call the Los Angeles temple. позвони в храм в Лос-Анджелесе. Tell them the name of your son. Скажи им имя своего сына. She woke up. Она проснулась. Wow. Вау. She didn't know the telephone number of the Los Angeles temple. Она не знала телефона храма в Лос-Анджелесе. So in those days, they had big books with the telephone numbers of every person. В те дни были такие большие телефонные справочники, там были номера телефонов. The telephone каждого. directory. Да, телефонный справочник. You remember that? Помните такие? So she looked it up Посмотрела там номер and she телефона found и the нашла, telephone number and she called. и позвонила в храм. And some devotee picked up Какой-то преданный поднял трубку, and she said, you know, I'm the mother of so-and-so Swami. и она сказала: я мать такого-то, такого-то с вами. He's sick with AIDS in my home. Он болеет СПИДом, он у меня дома. I had a dream your guru came to me И у меня был сон, ваш гуру пришел ко мне and told me to call you. и сказал вам позвонить. And the devotee said, wait a minute, let me get someone senior. И преданный сказал: подожди секундочку, я позову старших. And then some senior devotee came. И вот подошел старший преданный He said, what is the name of your son? и спросил: как зовут вашего сына? She told him, Она сказала ему: we will come and get him immediately. мы немедленно заберем его. Where do you live? Где вы живете? We'll send a car. Мы пошлем машину. So they lived about 2 hours away from Los Angeles Они жили примерно в 2 часах езды от Лос-Анджелеса. in a city called Visalia. Город назывался So Ваясаки. the devotee sent a van there И преданные отправили туда фургон, and they made a nice bed and a comfortable sleeping lying down place in the back of the van. и в фургоне они устроили очень удобная кровать, место, чтобы And they brought лежать. him back to the temple И они привезли его обратно в храм. and they gave him a room in the devotee apartment building across the street from the temple. И они поместили его в квартиру, которая преданных, которая находилась прямо через дорогу от храма. He had his own room У него была своя комната. and they gave him one devotee to be his personal servant 24 hours. И они назначили ему преданного, который ему служил 24 часа. And they had a tape recorder playing of Prabhupada chanting Hare Krishna mantra 24 hours. И 24 часа они включили магнитофон, который играл записи Шрилы Прабхупады. And they would bring him prasadam from the deities every morning, every afternoon, every evening. И каждое утро, каждый день и каждый вечер они приносили ему прасад от божеств. And in the evening, devotees would come over and chant Hare Krishna. А вечером преданные приходили и воспевали Харе Кришна. And so about a week later, И через несколько недель he left his body он оставил свое тело with the devotees chanting. во время того, как преданные воспевали. So when I heard these two stories, Когда я услышал эти 2 истории, I remembered what Prabhupada said. я вспомнил, что сказал Шрила Прабхупада. When they asked Srila Prabhupada, how do we know if a fall down is accidental or premeditated? И когда его спросили, Шрила Прабхупада, как мы узнаем, что падение было нечаянным, а не умышленным? And Prabhupada said, if he comes back
then I consider the fall down to be accidental. И Шрила Прабхупада сказал, если он вернется, то я считаю, что это было случайное падение. And I was thinking, they came back. Я подумал, они вернулись. They left their bodies in the temple, hearing the Maha Mantra, Они оставили свое тело в храме, слушая Махамантру. wearing the garlands of the deities. На них были одеты гирлянды от божеств. The devotees chanting, Преданные воспевали, eating prasadam. ели прасад, вкушали прасад. And I was thinking what Prabhupada said. И я подумал о том, что сказал Шрила And Прабхупада. I was trying to understand the deep meaning. И я пытался понять глубинный смысл. And then I remembered a shloka И затем я вспомнил шлоку from the Srimad Bhagavatam, из Шримад Бхагаватам, 10th canto, 10-я песнь, the Damodar Lila. Дамодара лила. So Yashoda Mai has just tied up Damodar because he's a naughty boy. Ешода только что связала Дамодару, потому что он был проказник. And she's gone back in the kitchen to continue cooking the milk sweets to feed to Krishna later on. И она вернулась на кухню, чтобы продолжить готовить молочные сладости, чтобы покормить позже Кришну. So the next shloka, Krishna is dragging that grinding mortar behind him towards the two Jamal Arjuna trees that are standing in the courtyard of Nanda Maharaj. И в следующей шлоке Кришна тянет за собой ступу к деревьям Ямала и Арджуна, которые стояли во дворе у Нанды Махараджа. And the shloka says, now I'm going to bring down these two trees. И в шлоке говорится, сейчас я уроню эти два дерева, In order to fulfill the word of my pure devotee, Narada Muni. чтобы исполнить, чтобы воплотить в жизнь слова моего чистого преданного Нарада Муни. I will give my darshan to Manigriva and Nalakuvara. Я дам свой даршан Манигриве и Налакуваре. Now Manigriva and Nalakuvara had been cursed by Narada Muni Нарада Муни проклял этих двух преданных, because they were enjoying with naked ladies in a lake этих двух полубогов. Они наслаждались с девушками in the forest в лесу, на озере, when Narada Muni came walking along the path. когда Нарада Муни проходил мимо. So when the ladies saw Narada Muni, they were all embarrassed and felt ashamed. И когда девушки увидели Нарада Муни, им было очень стыдно, And they covered themselves. и они прикрыли свое тело. But the two boys, they were arrogant. Но эти двое молодых людей, они были очень гордые. Now this sadhu has come and spoilt our fun. О, теперь еще и саду к нам присоединится. So Narada Muni could see, wow, these boys are really puffed up. И Нарада Муни видел, что, вау, эти двое действительно очень горды. They need to learn a lesson. Им нужно усвоить урок, преподать урок. So he said to them, oh, you want to stand naked? И он сказал ему, о, вы хотите стоять обнаженные? I give you the benediction that you'll take birth as trees and you'll stand naked for so many years. Я дам вам благословение. Вы родитесь деревьями и будете стоять обнаженные много лет. Trees are standing naked. Деревья стоят обнаженные. When the boys heard that, they were shocked. И когда молодые люди услышали это, они были шокированы. And Narada Muni could see on their faces that they were shocked, they were terrified, И Нарада Муни увидел по их лицам, что они были в ужасе, because they knew he had Shakti потому что они знали, что у него есть шакти, and that his curse would hold. и что его проклятие сбудется. So when Narada Muni saw how shocked they were, И когда Нарада Муни увидел, как они шокированы, he thought maybe I was too heavy. подумал, может быть, я переборщил. Narada Muni is a devotee, Нарада Муни — это преданный. so he's soft-hearted. У него мягкое сердце. But he can't take back what he spoke. Но он не может взять свои слова обратно. He can't undo what he said. Он не может отменить это проклятие. So he added something to it. Поэтому он добавил к нему You'll кое-что. stand as trees in the courtyard of Nanda Maharaj when Krishna comes to display his pastimes on planet Earth.
Вы будете стоять деревьями Ямала Арджуна в дворе Нанда Махараджа, когда Кришна явит свои игры. So as Krishna's walking towards these two trees where Manigriva and Nalakuva are been standing as trees, И когда Кришна идет к этим деревьям, которые стоят Манигрива и Налакувара, he says, to honor the word of my pure devotee, I have to now deliver these boys by giving them my darshan. он говорит, что чтобы воплотить в жизнь слова своего чистого преданного, я теперь должен дать даршан этим двум молодым людям. Yeah, so Narada Muni told them they would stand as trees in the courtyard of Nanda Maharaj when Krishna performed his pastimes, and they would have his darshan. И Нарада Муни пообещал им, что они будут стоять как деревья во дворе Нанды Махараджа, и Кришна даст им свой даршан. So Krishna always honors the word of his pure devotee. Поэтому Кришна всегда уважает слова своего чистого преданного. And the mortar gets stuck between the two trees. И вот ступа застряла между этих двух деревьев. The trees come crashing down. А деревья упали. And out come these two demigods. И появились эти два полубога. They're the sons of Kuvera, Они были сыновья Куверы, Manigriva and Nalakuvara. Манигрива и Налакувара. And of course, as soon as they see baby Krishna, И как только они увидели маленького Кришну, they become instantly purified. они тут же очистились And they start offering prayers. и начали возносить молитвы. Confirmed. Подтверждение. So I remembered that shloka. Я помню эту шлоку. And that Prabhupada had said, if they come back, it would be an accidental fall down. И Прабхупада сказал, что если они вернутся, то это будет случайное падение. And I was thinking that if Prabhupada considered it accidental fall down, then to honor the word of his pure devotee, Krishna would also consider it accidental fall down. И поэтому, если Шрила Прабхупада считал это случайным падением, то чтобы воплотить в жизнь слова своего чистого преданного, Кришна тоже будет считать это случайным падением. So even though those devotees fell down for decades, И хотя эти преданные, они ушли из движения на десятилетия, Krishna never forgot the service that they rendered to him. Кришна никогда не забывал то служение, которое они совершали для него. And he made the arrangement that they would come back to the temple, И он организовал так, чтобы они вернулись в храм, have the association of the devotees, получили общение преданных, hear the Mahamantra, услышали Махамантру, take Mahaprasad, приняли Махапрасад and leave the material world in a pure state of consciousness. и оставили материальный мир в чистом состоянии сознания. So I was thinking that's the mercy of Krishna. И я думал, вот это и есть милость Кришны. But then I was thinking Затем я подумала, that's the mercy of Srila Prabhupada. это милость Шрилы Прабхупады. Krishna is honoring the word of Srila Prabhupada. Потому что Кришна, он почитает слова Шрилы Прабхупады. So that's that lila. Такая вот лила. It exhibits, it tells us about the mercy of Krishna, the mercy of Prabhupada, Она говорит нам о милости Кришны, о милости Шрилы and Прабхупады. that we're so fortunate И что мы настолько удачливы to be in Prabhupada's movement. быть в движении Шрилы Прабхупады. So now I'm going to tell you another pastime from Los Angeles. Сейчас я расскажу вам еще одну историю из Лос-Анджелеса. Prabhupada was giving class, Прабхупада давал лекцию. and it was a wonderful class. Это была замечательная лекция. And he was talking about staying fixed in devotional service. Он говорил о том, как оставаться постоянным в преданном служении. So he ended the class with this statement. И он закончил свою лекцию этим утверждением. He said, so, Он сказал, итак, if you remain in Krishna consciousness, если вы останетесь в сознании Кришны follow all the instructions I have given you и будете следовать всем наставлениям, которые я вам дал, for the rest of this life, до конца этой жизни, I guarantee я гарантирую, that at the end of this life you go back home, back to Godhead. что в конце этой жизни вы отправитесь обратно к Богу. And everybody went, Haribol! И все закричали «Харибол».
So after the class in the Brahmachari ashram, we were talking. И после лекции в Брамачари Ашраме мы обсуждали это. Wow, Prabhupada gave a guarantee. Вау, Прабхупада дал гарантию. All we have to do is just continue our following the principles, staying in the movement, and we'll go back to Godhead. Все, что нам нужно, просто оставаться в движении, следовать принципам, и мы вернемся обратно к Богу. It's a piece of cake. Это же так легко. We were thinking it's so easy. Так, мы думали, что это очень легко. We didn't know at that time that to keep doing it 10, 20, 30, 40, 50, 60 years was not so much a piece of cake. В то время мы не знали, что последовать этим 10, 20, 30, 40, 50 лет не так уж легко. But we were very excited. Мы были очень взволнованы. And then someone said, И затем кто-то сказал, well, what if I'm not purified at the time of my death? а что, если я не очищусь к моменту своей смерти? We didn't know the answer. Мы не знали ответа. And then someone else said, well, how can Prabhupada give the guarantee because it's Krishna that makes that decision? И другой преданный сказал, как Прабхупада может давать гарантию, потому что Кришна же решает. We didn't know the answer И мы to тоже that. не знали ответа на этот вопрос. But we were all very happy Prabhupada gave a guarantee. Но мы все были очень счастливы, потому что Прабхупада дал гарантию. Then in the evening, for the Bhagavad Gita class, Затем вечером на лекцию по Бхагавад-гите one sannyasi gave the Gita class, один саньяси давал лекцию по Бхагавад-гите, and he was talking about the morning class of Srila Prabhupada. и он упоминал утреннюю лекцию Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada has given a guarantee. Он сказал, что Прабхупада дал гарантию. We have to be very careful not to void the warranty. И нам нужно просто быть очень осторожным и не просрочить эту гарантию. Like when you buy a new car Как, например, вы покупаете новую машину or a new mobile или phone, новый телефон. if something goes wrong in the first 6 months or 1 year, Если что-то пойдет не так первые 6 месяцев или первый год, you can bring it back and they'll fix it for free. можно вернуть, и они исправят эту неисправность бесплатно. But if you try to fix it yourself, Но если вы сами попытаетесь что-то поправить, you void the warranty. то вы как бы лишитесь этой гарантии. Да. Yeah, the guarantee is now kaput. То гарантии больше не будет. So he said we have to be careful not to void the warranty. Поэтому он сказал, нужно быть осторожным, не лишиться этой гарантии. We have to follow Prabhupada's instructions. Нужно следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. We have to be sincere, Нужно быть искренними. dedicated. Нужно посвящать себя полностью. And there was 4 things that Prabhupada told us was the 4 most important things. И было 4 вещи, которые Шрила Прабхупада назвал самыми важными. He told, let me first tell you one other thing. He said there's 2 things that are essential. Он сказал, что есть 2 необходимые вещи. One is the principle, В чем принцип and another is the detail. и в чем детали. In Krishna consciousness, the principles can never be changed. В сознании Кришны принципы никогда не нужно менять. The details in Krishna consciousness can be adjusted. Но детали в сознании Кришны могут быть изменены, подстроены. So we can adjust the details, but never adjust the principles. Поэтому мы можем поменять какие-то детали, но никогда не менять принципы. So these are the 4 most important things that Prabhupada said we should follow. И вот 4 вещи, которые Шрила Прабхупада сказал, что самые важные, мы должны им следовать. Number 1 was keep good health. Номер 1 — это поддерживайте свое здоровье. Prabhupada wanted us to stay healthy our whole life. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы были здоровыми всю свою жизнь. And when I went to India, I discovered why that was so important. И когда я поехал в Индию, я понял, почему это так важно. Because when I got malaria again and again, Потому что когда у меня снова и снова заражался малярией, I was so sick, я был настолько болен, I couldn't even chant 1 round. я даже одного круга не мог The повторить. fever was so heavy. Настолько была высокая температура. You just lay in the bed trying to stay alive. Ты просто лежишь в постели и пытаешься выжить. And I realized
The only way we can do devotional service is if we maintain good health. Я понял, что единственный способ, когда мы можем совершать служение, это если у нас будет хорошее здоровье. That was the first point. Это был первый момент. Second point, Второй. go out on Sankirtan. Выходите на Санкиртану, Harinam, на Харинаму, Sankirtan, Санкиртану and book distribution и Sankirtan. на распространение книг. That was the second most important thing. Это был второй самый важный момент. The third most important thing Третий самый важный момент was chanting our 16 rounds — это читать наши 16 кругов and doing kirtan и петь киртан in the temple. в храме. And then the fourth thing И четвертый was studying Prabhupada's — books. это изучение книг Шрилы Прабхупады. So we have to remain determined and strong on these points. И поэтому нам нужно быть сильными и в этих моментах. And we have to follow the 4 regulative principles. И нам нужно следовать 4 регулирующим принципам. Now, there's 4 regulative principles. Есть 4 регулирующих принципа. No meat eating, Не есть мясо, no illicit sex, нет незаконному сексу, no intoxication, никаких интоксикаций no gambling. и никаких азартных игр. You'll notice that they're all negatives. Вы заметили, что это все негативные формулировки? So what I do is I turn them around and make them positive. Что я делаю? Я превращаю их в позитивные формулировки. It's more easy to stay positive than to think of the negative. Гораздо легче думать позитивно, чем негативно. So number 1, I only eat vegetarian prasadam. Номер 1. Есть только вегетарианский прасад. I'm faithful to my wife. Я буду верен своей жене, I'm chaste. целомудренен. I take things that are good for the health Я принимаю good for the consciousness. вещи, которые хороши для моего здоровья и для моего сознания. And I only speak from Shastra. И я говорю только по шастрам. From Shastra means whatever the parampara, the gurus in parampara, plus the written Shastras like that. Шастры означает то, что говорили гуру и парампара, и то, что записанные шастры. Because what does it mean, no gambling? Потому что означает никаких азартных игр? What is gambling? Что такое азартная игра? Gambling is an activity that has 2 possible outcomes. Это деятельность, где может быть 2 результата. You win or you lose. Ты проигрываешь или ты выигрываешь. If you're right, you win. Если ты прав, то ты выиграл. If you're wrong, you lose. Если ты не прав, то ты проиграл. It's the same with mental speculation. То же самое — это умственная спекуляция. I speculate about something. Я могу спекулировать о чем-то. I may be right, Я могу быть прав, I may be wrong. могу быть неправ. It's speculation. Это спекуляция. Therefore, I don't do any mental speculation. I only speak parampara kata. Поэтому я не занимаюсь умственными спекуляциями. Я говорю только то, что говорит парампара. Because when you speak from the absolute truth, there's only one outcome. Потому что если вы говорите от абсолютной истины, есть только один результат. You're always right. Вы всегда правы. Only one outcome. Только один результат. Mental speculation, 2 outcomes. В умственных измышлениях 2 результата. Gambling, 2 И outcomes. также и в азартных играх. Just speak the parampara, only one outcome. Если вы говорите от имени парампары, то только один результат. You're speaking the absolute truth. Вы говорите абсолютную истину. Then we have the 10 offenses. Затем у нас есть 10 оскорблений. The 10 offenses are called das aparada. 10 оскорблений называются дас апарадха. In Sanskrit, dasa aparada. На санскрите даса апарадха. So, what does it mean, aparada? Что означает слово апарадха? Apa means opposite. Апа означает противоположность. So, aparada, opposite from Radharani. То есть противоположно Радхарани. Radharani never commits any offenses. Радхарани никогда не совершает оскорблений.
if you commit an offense, you're opposite the mood of Radharani. Если вы совершаете оскорбление, то у вас противоположное настроение, чем у Радхарани. Radharani is always glorifying the devotees, Радхарани всегда прославляет преданных, always glorifying the Vaishnavas, всегда прославляет вайшнавов, always glorifying service of Krishna, всегда прославляет служение Кришне, always fully focused on Krishna. всегда полностью сфокусирована на Кришне. So the 10 offenses, the 10 aparadas are when we're not following in the footsteps of Radharani. Итак, 10 оскорблений — это когда мы не следуем по стопам Шримати Радхарани. So you'll notice that the 10 offenses are again negatives. Итак, вы знаете, что 10 оскорблений — это опять негативные формулировки. So for me, to make it more positive, to make it more strong for me, I turn the negatives into positives. И для себя, чтобы сделать их более сильными, я превращаю их в позитивные формулировки. So now I have the 10 positives that guarantee I go back to Godhead. И если я делаю эти 10 позитивных моментов, есть гарантия, что я уйду обратно к Богу. The first positive. Первый позитивный I момент. always glorify the devotees who have dedicated their lives to propagating the holy name of the Lord. Всегда прославлять преданных, которые посвятили свою жизнь распространению славы святого имени. Second positive. Вторая. I only glorify the name of Krishna, and all the names of the other demigods are not at the level of Krishna's name. Я прославляю только имя Кришна, а имена всех остальных полубогов находятся ниже уровня имени Кришны. So one by one, I turn the negatives into positives. Один за одним я превращаю негативные формулировки в позитивные. And the 10th positive is И 10. I'm always attentive and focused when I chant the holy name of the Lord. Я всегда внимателен, когда я воспеваю святое имя Господа. And I have no interest to maintain my material desires. И у меня нет никакого интереса сохранять свои материальные желания. So these are my 10 positives И вот такие мои 10 that follow позитивных Radharani. вещей, которые следуют настроению These are Шримати not Радхарани. opposite Radharani. Это не противоположное настроение These are Шримати following in the Радхарани. footsteps of Это Radharani. есть следование по стопам Шримати Радхарани. So I'm trying in my small way Я пытаюсь своим маленьким образом not to void the warranty, the guarantee that Prabhupada gave that if we stay steady and fixed in his instructions our whole life, we're guaranteed to go back home, back to Godhead. не аннулировать эту гарантию, которую дал нам Шрила Прабхупада, что если мы будем следовать его наставлениям, то мы вернемся в конце жизни обратно к Богу. And now I also understand the answers to the questions that we had when we were brahmacharis that we didn't know the answers then. И теперь я понимаю ответы на те вопросы, которые мы задавали как брахмачари и не знали ответов. Like the first question was, well, what if I'm not completely pure at the Первый time of my вопрос. death? Первый вопрос, что если я не очищусь до конца, к моменту своей смерти? What if only 90% pure? Что если 90% только я Only очищусь? 80% Или pure? 80%? Then what happens? Что случится тогда? Well, Krishna answers that question in the Bhagavad Gita, Кришна отвечает на этот вопрос в Бхагавад-гите. chapter 9, shloka number 22. 9.22. In that shloka, Krishna says that anyone who's focused only on me in his devotional life Кришна говорит в этой шлоке, что тот, кто сконцентрирован только на мне в своей духовной жизни, not thinking of anything else, just thinking of me, не думает ни о чем другом, только обо мне. to such people, Таким людям, tesham nitya abhiyuktanam, to such people I am always connected. с такими людьми я всегда связан. Krishna says he's always connected to those people who are always thinking of him in their devotional service. Кришна говорит, что я всегда связан с теми преданными, кто всегда думают обо мне, совершая преданное служение. And then he says, Yoga Kshemam Vahamyaham. Затем он говорит, Yoga Kshema, and I will protect your devotional service. йога кшамам, я защищу ваше преданное служение, And whatever you lack, I will carry it. и все, чего вам не достает, я принесу.
If you're lacking 10%, you only have 90%, I can make it 100%. Если вам недостает 10%, ой, я принесу вам еще 10%. You're only 80% pure, I can fix that 20%, no problem, come back to Godhead. Если вы только на 80% очистились, не страшно, я добавлю эти 20%, вы возвращайтесь обратно к Богу. So Krishna can adjust. Кришна может подстроиться. If we're lacking, he'll make it up. Если нам чего-то недостает, Он это исправит. That's Shloka 9:22. Это шлока 9.22. And then in Shloka 18:66, he says the same thing. И в шлоке 18.66 Он говорит то же самое. Sarvadharman Buddhityaja mamekang sharanam bhaja. Forget all the other duties that you have. Забудь обо всех остальных обязанностях, которые у тебя есть. Just make me number one in your life. Просто сделай меня номером один в своей жизни. Mom means me. Мам означает меня. Ekam, one. Экам — один. Sharanam, surrender. Шаранам — предайся. Surrender and make me number one in your life. Предайся и сделай меня номером один в своей жизни. Mamekang sharanam vraja. Vraja is, in Sanskrit, vrajana means touring, tirtha parikrama. Вражана на санскрите обозначает тиртху парикраму, путешествие. So, mamekang sharanam vraja, surrender unto me, make me number one, wherever you go. То есть это означает, что сделай меня номером один, куда бы ты ни пошел. So I was thinking about it, wherever you go. Я думала об этих словах, куда бы ты ни пошел. And I wanted to know the deep meaning of that shloka. И я хотела узнать глубокий смысл этой шлоки. That shloka became very important to me. Эта шлока стала очень важной для меня. Because when I was reading the instructions of Rupa Goswami, Потому что когда я читал наставления Рупы Госвами, he was speaking about the 6 principles every devotee should follow. он говорил о 6 принципах, которым должен следовать каждый преданный. He said, number 1, always remember Krishna. Номер 1. Всегда помните о Кришне. Okay, I can try to do that. Я могу это сделать. Number 2, never forget Krishna. Номер 2. Никогда не забывайте Кришну. Yeah? Okay. Почему нет? Хорошо. Number 3, always feel that you're surrendered and completely protected by Krishna. Номер 3. Всегда чувствуйте, что вы предались и полностью защищены Кришной. And then I was thinking, Затем я подумала, but I'm so fallen. но я такой падший. How can I feel that I'm going to be always protected by Krishna? Как я могу почувствовать, что я всегда защищен под защитой Кришны? Who am I to even think like that? Кто я такой, чтобы даже думать таким образом? It's okay for you, Rupa Goswami. You can say that, no problem for you. But what about me? Рупа Госвами, вы-то можете так говорить, но я... So I wanted to know, why is Rupa Goswami saying this? И я хотела узнать, почему Рупа Госвами говорит так. He knows that other people who follow and read his books are not going to be at his level. Он же знает, что люди, которые будут читать его книги, не находятся на его уровне. So whenever I want to know something, I tell Krishna that this is my desire. И когда я хочу что-то узнать, я говорю Кришне, вот таково мое желание. Because Krishna fulfills everyone's desires of his devotees. Потому что Кришна исполняет желания всех своих преданных. So I made it my desire. I want to know what is the meaning of this shloka and why is Rupa Goswami saying that I should feel completely protected by Krishna. И я сделала это своим желанием. Я захотела узнать, почему Шрила Рупа Госвами говорит, что мы должны чувствовать себя полностью защищенными Кришной. So after meditating on it, after a few days or so, Paramatma gave me the realization. И после того, как я несколько дней медитировала на это, Параматма дала мне реализацию. Because Krishna says in Bhagavad Gita that he gives realizations. И потому что Кришна говорит в Бхагавад-гите, что Он дает реализацию. Chapter 15, Shloka 15. 15.15 Бхагавад-гита. Sarvasya chaham hridi sanivishta matasmitir jnana bhavanam cha. I am seated in everyone's heart. И нахожусь в сердце каждого. And from the heart I give knowledge, И из сердца я даю знания, remembrance, память and forgetfulness. и забвение.
So Krishna controls 3 Shaktis from within our heart. И сердце Кришна контролирует эти 3 шакти. He controls the Gyan Shakti, the knowledge. Он контролирует гьяна шакти, знание. Whatever knowledge we have is by the mercy of Krishna. Все, что мы знаем, это по милости Кришны. He controls the Smriti Shakti. Он контролирует смрити шакти. Whatever remembrance that we have as spirit soul, as servants of the Lord, He gives us that Shakti. И всю ту память, которая у нас есть, как у духовных душ, Он контролирует ее. And He also controls the Apohan Shakti. Он также контролирует 3-ю шакти. That if you want to enjoy sense gratification, He covers you so you forget everything. Что если вы хотите наслаждаться чувственными удовольствиями, то Он покрывает вас, и вы все забываете. Now, how does this Apohan Shakti work? И как эта шакти работает? Well, I give you an example. Приведу пример. It's a beautiful sunny day like today. Сегодня очень хороший солнечный день. You're in the park Вы находитесь в парке with your friends and с family. семьей и друзьями. There's a nice blanket spread out. Расстелено красивое одеяло. Prashadam is there. Там просад стоит. The sky is blue. Небо голубое. The birds are singing. Птички поют. And then someone comes and puts a blanket on top of you. Затем кто-то подходит и накрывает вас одеялом. You can't see anything. Вы не можете ничего видеть. You're in darkness. Вы в темноте. No blue sky, Никакого голубого неба. no green grass. Никакой зеленой травы. You're in darkness. Вы в темноте. So that's what Krishna does. He covers our consciousness with a blanket so that we can't see and understand anything. Вот что Кришна делает. Он покрывает наше сознание одеялом, чтобы мы не могли видеть ничего. The Apohan Shakti. So Krishna revealed that to me, that Krishna made me remember that he says that in the Bhagavad Gita. И Кришна, он напомнил мне, что он говорит об этом в So he Бхагавад-гите. gave me the realization that it's not that you're qualified. That's not why you pray or feel that you're always protected. И Кришна дал мне реализацию, что это не потому, что у тебя есть большая квалификация, поэтому ты чувствуешь, что ты под защитой. I was thinking, how can I have complete faith that Krishna is always going to protect me because I'm so fallen, I don't have any qualification. Я думал, как я могу поверить, что Кришна всегда защищает меня, потому что у меня нет никакой квалификации, я очень падший. And Krishna said it's not based on qualification. Но Кришна говорит, это не основано на квалификации. Nobody is qualified to get my mercy. Никто не квалифицирован получить мою милость. No Vaishnava ever says I'm qualified to get Krishna's Никакой mercy. вайшнав не скажет, я квалифицирован, чтобы получить милость Every Кришны. Vaishnava is das, anudas. Все вайшнавы являются дасом, We only анудасом. live on the mercy of Krishna. Мы только живем лишь по милости Кришны. So it's not based on qualification, Поэтому это не основано на квалификации. it's based on trust. Это основано на доверии, That you trust me. что ты доверяешь мне. And that's in that shloka. Sarvadharman parityaja mamekang sharanam vaja ahang tvang sarva papebhyo mokshayishyami masucha. В этой шлоке сказано об этом. Masucha means don't have a doubt. Машу чаха означает не имей сомнений. Everything I tell you, don't have doubt. Все, что я говорю тебе, не сомневайся в этом. Don't worry about it. Не беспокойся об этом. Don't feel sad about it. Не грусти. Don't have any doubts. И не сомневайся. And when someone says to you, don't have any doubts, Когда кто-то говорит тебе, не сомневайся, what they really mean, что они на самом деле because имеют в don't виду? have any doubts is negative. Потому что это негативная Make формулировка. it positive, Что сделать? Как сделать ее позитивной? and Krishna is saying, trust me. Кришна говорит, доверь мне, доверься мне. Give up all your other duties and just surrender, make me number one in your life. Оставь все свои обязанности, сделай меня номер один в своей жизни, предайся мне.
Ahang twang sarva papebhyo, I'll take away all your sinful reactions. Я заберу все твои греховные реакции. Sarva papebhyo means past, present, and future. Сарва папа бхё означает прошлое, настоящее и будущее. Mokshayishyami, and I will give you liberation. I will bring you back into my nitya lila. И мокшаишьями, я верну вас в свою лилу, я дам тебе освобождение. Masucha, trust Машачаха, me. доверяй мне. So that's what Krishna was telling me, that Rupa Goswami is saying, feel completely surrendered and protected by Krishna because you trust him. Вот что Рупа Госвами говорил. Вы должны чувствовать себя полностью под защитой и предавшийся Кришне, потому что вы доверяете ему. So now I do feel completely protected by Krishna И теперь я чувствую, что я полностью защищен Кришной, because I trust Krishna потому что я доверяю Кришне 100%. на 100%. How did I come to this conclusion? И как я пришел к этому заключению? I started analyzing logically Я начал логически анализировать, because men, they use logic. потому что мужчины, они используют логику. Women approach from the heart. Женщины, Men они, approach from the intellect. они заходят от сердца, а мужчины от разума. I was thinking, who can take better care of me? Who can protect me better? Me or Krishna? Я думаю, кто может лучше позаботиться обо мне, я или Кришна? Who can protect me better? The government or Krishna? Кто может лучше меня защитить, правительство или Кришна? Who can protect me better? My bank account or Krishna? Кто может лучше меня защитить, мой банковский счет или Кришна? So I came to the conclusion Krishna can protect me better than any other possible way. Я пришел к заключению, что Кришна может меня лучше защитить, чем любой другой способ. Okay, now I trust you completely, Krishna. Все, Кришна, теперь я полностью доверяю тебе. I thought, let me make a test. Я думаю, дай-ка я проверю. Let me make a test. Дай-ка я проверю. Because this is what Prabhupada taught me. Потому что это то, чему научил меня Шрила Прабхупада. When I first met Srila Prabhupada, Когда я впервые встретил Шрилу Прабхупаду, I was sitting there, я тоже сидела just там, like you. как вы. He was speaking the philosophy. И он говорил о философии. It was interesting. Это было интересно. I was already into yoga, Я уже занимался йогой, so I was accepting basically what he was saying. поэтому я принимал то, что он говорит. But then he said, of course, you don't know me. Но затем он сказал, конечно, вы меня не знаете. And intelligent people don't blindly accept what strangers tell them. И разумные люди не принимают слепо то, что им говорит чужой человек. What do intelligent people do? Что должны делать разумные люди? They make a test to see if this stranger is speaking the truth. Они проверяют, проводят эксперимент, тест, говорит ли этот незнакомец правду. That's what Prabhupada said. Это то, что сказал Прабхупада. Make a test, chant Проверь. Hare Krishna for a week or two, and see the result for yourself. Проверьте сами, повторяйте Харе Кришна неделю или две, и сами увидите результат. There will be no loss for you, Для вас не будет потерь, because I'm not charging you money. потому что я не беру за это деньги. I'm freely giving this mantra. Я бесплатно даю вам эту мантру. So I was thinking, I'm sitting there, yeah, I'm intelligent. I should make a test. Я тоже подумал, да, я разумный человек, я должен проверить. So I made a test. Итак, я проверил. I started chanting japa, Я начал воспевать джапу and I never stopped. и никогда больше не останавливался. I made a test, and what Prabhupada said was true. Я проверил и понял, что то, что Шрила Прабхупада говорит, это истина. So we have to make a test with what Krishna says. Итак, нам нужно проверить то, о чем говорит Кришна. Trust me. Доверяй мне. Let's trust Krishna 100% and see what is the result. Давайте доверимся Кришне на 100% и посмотрим, что будет за результат. That's what I did. Так я и сделал. And the result is I trust Krishna 100% because he's protecting me. И результат в том, что я доверяю Кришне на 100%, потому что Он защищает меня. I have no difficulties in my life. У меня нет никаких сложностей в жизни. Somehow or other,
everything comes of its own accord. Так или иначе, все приходит само по себе. I remember another thing that Prabhupada taught us very early in the movement. Я также помню еще одну вещь, которую Шрила Прабхупада нас учил в ранние годы движения. This is so funny. Это так He said, смешно. Krishna is not a poor man. Кришна не бедняк. He can supply all necessities. Он может обеспечить все, что угодно. Все And then he gave an необходимое. example. Затем он привел пример. He said every elephant requires 50 kilos of food every day to maintain his life. Он сказал, что каждому слону нужно 50 килограммов еды каждый день, чтобы поддерживать жизнь. And there's thousands and thousands of elephants all over the world. И по всему миру существуют тысячи и тысячи слонов. And every day, Krishna supplies every one of those elephants with 50 kilos. И каждый день Кришна снабжает каждого слона 50 килограммами еды. So then Prabhupada said, Затем Шрила Прабхупада сказал, so why Krishna won't supply you 1 kilo of food? You're his devotee. почему тогда Кришна не может снабдить вас 1 килограммом еды, своего преданного? Prabhupada makes things so logical and so simple. Прабхупада доносил вещи так логично и так просто. And then many years later, И много лет спустя, when I was traveling in South Africa and doing programs there, когда я путешествовал по Южной Африке и проводил там программы, one Grihastha family invited us to go to the Kruger National Park on safari. одна семья грехаст пригласила нас в национальный парк Крюгер на сафари, To see all the animals in their natural habitat. чтобы увидеть всех животных в естественной среде обитания. So at the gate, before we entered, there was a big sign. И на воротах была большая вывеска: Don't feed the animals. «Не кормите животных». Don't feed the lions, they'll bite your hand. Не кормите львов, они вам руку откусят. But there was a sign, the elephants, we feed the elephants 48 kilos of food every day. Там был знак, что мы кормим слонами 40 килограммами еды каждый день. And I was thinking, well, Prabhupada said 50 kilos, so they're 2 kilos short. These so- elephants might be a little hungry. Прабхупада говорил 50 килограмм, а здесь кормят 48 килограмм, то есть 2 килограмма они не доедают. So we're driving through the park. И вот мы едем по парку. It's a huge area. Это огромная There's only территория. one road from one end to the other, you're in and you're out. И есть только одна дорога от входа к выходу. And we passed this one very green area. Мы пересекаем одну очень зеленую местность. And they tell you also, never roll down the windows in your car. Always keep them rolled up. И также они говорят, никогда не опускайте окна в машинах, всегда держите их закрытыми. But my wife and I, we rolled down our windows. Но мы с женой опустили окна, Because there was elephants there right close to the road. And my wife was talking to them, Потому что chanting Hare Krishna. там слоны были прямо около дороги, и моя жена повторяла для них Харе Кришна. And the elephants, they like to eat the leaves of the trees. Слоны очень любят есть зелень с деревьев. And the giraffes also. They also eat the leaves of the trees. Да, они также едят листья деревьев. And then there are all kinds of deer and antelope and rhinoceros. И там также были олени, антилопы и носороги. And they're eating grass. И они ели траву. And so many animals were there, and they were all peacefully eating. И так много животных там было, и они все спокойно ели. So we slowed down the car, Поэтому мы and притормозили we машину. stopped just to be part of the mood and the scene. И мы остановились, чтобы почувствовать себя частью этой сцены. Then all of a sudden, from one side, a couple of lions entered into the scene. И вот с одной стороны неожиданно 2 львов подошли. And as soon as the lions came, all the other animals were disturbed. И как только подошли львы, все начали быть обеспокоенными, все So животные. I had the realization И у меня была реализация, that vegetarians can live together,
they're different, they have different diet, whatever, they're completely different, but they can all live peacefully. Что вегетарианцы могут жить друг с другом, и хотя у них может быть разная диета, они разные сами по себе, но они могут мирно существовать друг с другом. But as soon as a carnivore comes, Но как только приходят мясоеды, everyone's put in anxiety. все начинают быть в беспокойстве. That was an interesting experience. Интересный опыт был. Anyway, back to the shloka. Итак, обратно к шлоке. Mame kang sharanam vraja, make me number one wherever you go. Сделай меня номером 1, куда бы ты ни пошел. Sharanam means surrender to it. Шаранам означает «предайся мне». So sharanam, surrender, and vrajana means touring, tirtha pravikrama. Шаранам означает «предание», и враджанам означает путешествие, враджа, So I парикрама. realized wherever you go, you're walking. И я понял, что куда бы ты ни шел пешком, Even if you drive somewhere, then you get out and you walk. даже если ты куда-то едешь на машине, ты все равно выходишь из машины и идешь пешком. And even if you go from this room to your room, you're walking. Даже если вы идете отсюда из алтарной в свою комнату, вы все равно идете. Wherever you go from here to your car, you're walking. Куда бы ты ни пошел, то есть если вы идете отсюда к своей машине. So I had the realization that what Krishna meant, У меня была реализация то, что имел в виду Кришна. Mame kang sharanam vraja, surrender to me, make me number one every step you take. То есть предайся мне, сделай меня номером 1, каждый свой шаг, Every step you take. на каждом своем шагу. So I was thinking, how can I apply this in my life? Я подумала, как я могу применить это в своей жизни. So I thought I came up with an idea. И я придумал, Because we live on the second floor. потому что мы жили на 2-м этаже. And to go, when we come home, we have to walk up to our home. And when we leave, we have to walk down. И когда мы приходили домой, нам приходилось подниматься по лестнице и спускаться. So every step was the name of the Lord. И на каждом шагу, на каждой ступеньке я повторял имя Господа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's how I got into my house. И так я заходил к себе домой. And when I went out, И когда я Hare выходил, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's how I went into Vrindavan. и так я выходил во Вриндаван. So every time I saw stairs in my mind, I'd be chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. И так каждый раз, когда я видел лестницу, в своем уме я повторял. Because I was trying to fulfill the purport of that verse. Surrender, make me number one every step you take. Потому что я пытался воплотить в жизнь эту шлоку, что «предайся и сделай меня номером 1 на каждом своем шагу». And Krishna and his holy name are non-different. А Кришна и его святое имя не отличны друг от друга. So that was my first phase of that strategy. Это была первая стадия моей стратегии. Then the second phase На второй стадии was every time I walk somewhere. это когда я ходил не только по лестнице, но вообще куда-либо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, every step I take. На каждом своем шагу. But I don't chant out loud. Но я не повторял вслух. Who does the chanting? А кто же повторял? My mind. Мой ум. My mind does the chanting. Мой ум повторял. Because at the end of your life, Потому that's что the в only thing конце- you have left when the body is dead is your consciousness. В конце своей жизни все, что у вас останется, So we have это to, ваше сознание. train our mind to remember to go and take shelter of the holy name. Поэтому нужно тренировать свой ум, чтобы он помнил, чтобы он принимал прибежище у святого имени. That's one meaning of Mame Kang Sharanam Vraja. Это одно из значений Мама Кам Шаранам Враджа. The second meaning of Mame Kang Sharanam Vraja is surrender to me, make me number one, the way the residents of Braj make me number one. А второе значение — это «предайся мне и сделай меня номером 1 в своей жизни таким же образом, как это делают жители Вриндавана». Braja Mandala, Враджа Мандала. the residents of Braj, Vrindavan, Жители Враджа, Вриндавана. remember Krishna
the way they remember me. Помни о Кришне так, как они помнят обо мне. So that's what Krishna says. Вот что Кришна говорит. That's his instruction to us. Это его наставление нам. And then what happens? Затем что произойдет? If we follow that, what happens? Что произойдет, если мы будем следовать этому? Aham tvang sarva papebhyo. I will take away all your sinful reactions from the past, from the present, from the future. I wipe your slate clean. Я заберу все твои греховные реакции с прошлого, настоящего и будущего, и начисто все очищу. Mokshi shyami, and I deliver you back home, back to Godhead. И я освобожу тебя, ты отправишься обратно к Богу. Masucha, trust me. Доверяй мне. So even if we're not 100% pure, aham tvang sarva papebhyo, Krishna wipes away all our sins. И даже если мы не на 100% чисты, Кришна очистит все наши грехи. Just trust Krishna. Просто доверяйте Ему. So we trust Krishna because Rupa Goswami says to feel that you're always protected by Krishna. И мы доверяем Ему, потому что Рупа Госвами говорит, что мы должны всегда чувствовать, что мы под защитой Кришны. It's not based on the fact that we're qualified or not qualified. Это не основано на том факте, какая у нас квалификация, квалифицированы мы или нет. It's based on whether we trust Krishna or not. Это основано на том, доверяем мы Кришне или нет. Whether we have faith that what Krishna is saying is true or not. Верим ли мы, что то, что говорит Кришна, это правда или нет? So that was the answer to the first question in the Brahmacharya ashram. What if I'm not 100% pure? Итак, это был первый ответ на первый вопрос, который мы задали в Брахмачари Ашраме. Что, если я не очищусь до конца? And then the second question was, well, how can Prabhupada give the guarantee? Because it's Krishna that makes that decision and takes us back home. И второй вопрос был, как Шрила Прабхупада может давать такие гарантии, ведь это Кришна решает, кого он забирает обратно к Богу. And the answer to that came to me over the years. И ответ на этот вопрос также пришел ко мне с годами. It became very clear. Это стало очевидным. Prabhupada never speculated. Шрила Прабхупада никогда не спекулировал. He always spoke parampara Krishna Katha. Он всегда говорил катху по парампаре и то, как говорил Кришна. So I realized two things. Я понял две вещи. Number one, Номер один. when Prabhupada said, I guarantee you go back home, back to Godhead, I now understood that Krishna told Prabhupada, tell them И that когда, if they follow your instructions, they'll go back home, back to Godhead. Krishna told Prabhupada to say that. и когда Шрила Прабхупада сказал, что я гарантирую, что вы вернетесь обратно к Богу, если будете выполнять все мои наставления, я понял, что это Кришна сказал Шриле Прабхупаде сказать это нам. And why Krishna told Prabhupada to do that? И To say that? почему Кришна сказал Шриле Прабхупаде так сказать? Because Krishna honors the word of his pure devotee. Потому что Кришна исполняет слова своего чистого преданного. That we already know from that shloka in the 10th canto. Мы это уже поняли из этой шлоки, из 10-й песни. Srila Prabhupada ki jai. So I want to speak a little bit now. Do I have a little more time? Есть ли у нас еще немножко времени? 15 minutes. Okay, I want to speak a little bit. Two people came to me. One person wanted to hear about Jayananda, and another person wanted to hear about Vishnujan Maharaj. Двое преданных подошли ко мне, и один из них хотел услышать о Джайананде Прабху, и один из них хотел услышать о Вишнуджане. So Vishnujan Maharaj, when he was a brahmachari, И когда Вишнуджана с вами был Брахмачари, only a devotee for like 1 year, он был преданным всего лишь 1 and год. Jayananda, when he was only a devotee for 1 year, И Джайананда тоже был преданным всего год. they were extremely advanced. Они были очень продвинуты. No one could understand how humble they were, Никто не мог понять, насколько они были how смиренными, dedicated they were, как они посвящали все себя, how convinced they were, как они были убеждены, how much service they did, и сколько служений они how совершали, much they loved to do service. и как им нравилось делать это служение. You know the verse Trinada Pisunichena Turoriva Sahishnara Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari. Jayananda lived that verse. Джайананда просто жил по этому стиху.
His every action was based on that verse. Каждое его действие основывалось на этом стихе. He was so humble. Он был настолько смиренен, It was unbelievable how humble he was. невероятно смиренен. And Vishnujan Maharaj, И even when Вишнуджана he с was a вами, brahmachari, даже когда он был брахмачари, he was so dedicated to the holy name. он так посвящал себя святому He имени. loved the holy name so much. Он настолько любил святое имя. He would go out 10, 12 hours every day doing Harinam Sankirtan in the streets. Он выходил на 10-12 часов каждый день, чтобы совершать Харинама Санкиртану. Go out in the morning, come Выходил- back for lunch. Выходил утром, возвращался на обед. Go out after lunch, come back for the arti. Выходил после обеда, возвращался к арати. After the Gaur arti, go out and chant more. И после арати еще раз выходил, Come back, take rest. возвращался и отдыхал. That was his life. Такова была его жизнь. He exerted so much energy Он источал столько энергии, that sometimes he felt a little ill, что иногда ему было немного плохое самочувствие. a little weak. Он чувствовал немножко слабость. So the devotees would say, И преданные you говорили. know, you go out every day chanting so much, you know, you should rest. И преданные говорили, ты каждый день так, выходишь и так много воспеваешь, тебе нужно отдохнуть. You shouldn't go out and chant today. It's better if you just rest. Тебе не нужно сегодня выходить и воспевать, просто отдохни. No, I must go out. Нет, я должен выйти. Why? Почему? Well, if I go out and chant the holy name, then all the germs and bacteria in my body, they'll also become purified and I'll feel better. Но если я выйду и буду воспевать громко святые имена, то все бактерии и инфекции в моем теле, они очистятся, и я снова выздоровлю. He had so much faith in the holy name. У него была такая вера в святое имя. So the devotees began to say, wow, you got all Prabhupada's mercy. И преданные говорили, ты получил всю милость Шрилы And Прабхупады. someone else would say, Prabhupada gave you more mercy than us. И кто-то говорил, Шрила Прабхупада дал тебе больше милости, чем нам. And he would hear that all the time. И он слышал это постоянно. So he was wondering, why? И он недоумевал, почему. So then Prabhupada returned back to Los Angeles, И вот Шрила Прабхупада вернулся в Лос-Анджелес, and in one darshan, и на одном из даршанов people were asking questions. люди задавали вопросы. And then after, when no one had any more questions, Vishnujan raised his hand. И когда больше не было вопросов, Вишнуджана поднял руку He said, Srila Prabhupada, и сказал, Шрила Прабхупада, why are you giving me all your mercy? почему ты мне дал вы мне дали всю свою милость? He was a very innocent person. Он был очень невинной личностью. So when people said Prabhupada gave you all his mercy, why me? Why are you giving me all your mercy? И когда люди говорили, что Шрила Прабхупада дал тебе всю свою милость, он недоумевал, почему мне? And Prabhupada said, no. И Шрила Прабхупада сказал, нет. My mercy is equal for everybody. Моя милость одинакова для всех. But you are taking it more. Просто ты берешь ее больше. And then Prabhupada gave an example. Затем Шрила Прабхупада привел пример. The sun shines equally for everybody. Солнце светит одинаково для всех. But if you go out in the sunshine, you get the sunshine more. Но если вы выйдете на солнечный свет, вы получите больше солнечного света. So I could understand from that Итак, я понял из этого, that Prabhupada's mercy is equal for everyone, but we have to take that mercy. милость Шрилы Прабхупады одинакова для всех, но нам нужно взять эту милость. We have to follow his instructions. Нужно следовать его наставлениям. Not by eating and sleeping do we get that mercy. Мы получим эту милость не просто едя и спя. But we have to actively follow his instructions. Мы должны активно следовать его наставлениям. Jayananda was so humble Джайнанда был настолько смиренен, that in the beginning, when Prabhupada started that San Francisco temple, что в начале, когда Шрила Прабхупада основал храм Сан-Франциско, nobody knew how to distribute books, никто не знал, как распространять книги, how to sell incense, or how to make money. Nobody knew how to do these как things. зарабатывать деньги, как продавать благовония, никто не знал.
So Jayananda says, I'll drive a taxi all day, Джайананда сказал, я вожу такси целый день, and all the money I get from driving a taxi, I'll give to the temple. и все деньги, которые я выручаю из этого дела, я буду отдавать в храм. So all day, Jayananda would drive the taxi. И весь день Джайананда водил And he такси. would have some of Prabhupada's literature in the seat beside him. У него были литература Шрилы Прабхупады на сиденье рядом с ним. And he would talk to his passengers and tell them about spiritual life. Он разговаривал со своими пассажирами и говорил с ними о духовной жизни. And if they had any interest, Если у них был какой-то интерес, he would give them a magazine. он давал им журнал. And then all the money that he received for his taxi job, И все деньги, которые он зарабатывал на этой работе таксистом, he gave 100% to the temple. 100% он отдавал в храм. Then he also had some money that came to him from his family, У него также были деньги, которые приходили от его семьи. and he gave all that money to Prabhupada. И все эти деньги он отдавал Шриле Прабхупаде. He didn't keep 1 ruble for himself. Ни одного рубля он не оставлял себе. He gave everything to Он отдавал Prabhupada. все Шриле Прабхупаде. He loved Prabhupada so much. Он так любил Шрилу He Прабхупаду. never questioned anything. Он никогда не спрашивал, не He сомневался. accepted everything that Prabhupada said 100%. Он принимал все, что сказал Шрила Прабхупада, на 100%. And when Jayananda, this is the most amazing story, Jayananda. Самая удивительная история о Джайананде. Jayananda, his worshipable deities were Jagannath Baladev and Subhadra Maharani. Джайананда поклонялся божествам Джаганатхи, Баладевы и Субадры Махарани. And Vishnujan Maharaj, his worshipable deities were Sri Sri Radha Damodar. А Вишнуджана Махарадж поклонялся божествам Шри Шри Радха Дамодара. So Jayananda was responsible for Ratha Yatra festivals all over the world. И Джайананда, он был ответственным за фестивали Радха-ятры по всему миру. He started it because it was Prabhupada's desire to have Ratha Yatra. So he started it in America, trained up people, and eventually it went all over the world. И так как это было желанием Шрилы Прабхупады проводить Радха-ятры, то Джайананда начал это в Америке, а затем обучил этому других преданных, и так это распространилось по всему миру. So in 1976, there was going to be a big Ratha Yatra festival in New York City. И в 1976 году должна быть большая Радха-ятра в Нью-Йорке. And Prabhupada had come in 1966 to New York. А Шрила Прабхупада приехал в 1966 году в So Нью-Йорк. this is 10 years later. То есть 10 лет спустя. So the devotees wanted a huge Ratha Yatra festival down Fifth Avenue. И преданные хотели устроить огромное шествие Радха-ятры по 5-й авеню. Prabhupada said Fifth Avenue is the most important street in the most important city in the most important country of the world. Шрила Прабхупада говорил, что 5-я авеню — это самая важная улица в самом важном городе, в самой важной стране в мире. That was in 1976. Это было в 76 году. So Jayananda would build the Rath carts for Lord Jagannath, Baladev, and Subhadra, and he had his crew to help him. Джайананда строил колесницы Джаганатхи, Баладеви, Субадры, и у него была своя команда, чтобы помочь ему. So they would be working out at the construction site, building the carts, and they would stay there day and night. И они работали над строительством этих колесниц день и ночь. And in the morning, for Mangalarti, Jayananda would wake up and he'd offer incense and a flower to the Jagannath cart. А утром на Мангала-арати он просыпался и предлагал благовоние и цветок колесницы Джаганатхи. For him, there was no difference between Lord Jagannath and his chariot. Для него не было никакой разницы между Господом Джаганатхой и его колесницей. And devotees from the temple would bring prasadam for Jayananda and his crew. И преданные из храма приносили прасад для Джайананды и его команды. One afternoon, it was very hot. Однажды днем было очень жарко, Devotees were working hard, и преданные усердно and трудились, prasadam hadn't come yet. и прасад еще не привезли.
So one devotee came up to Jayananda and says, Jayananda, I'm starving, I'm so hungry. И один преданный подошел к Джаянанде и сказал: Джаянанда, я умираю с голоду. I don't have any energy to work. У меня больше нет энергии, чтобы работать. Without prasadam, I can't work. Без прасада я не могу работать. So Jayananda said, oh, you want some maha prasad? И Джаянанда сказал: не хочешь какого-то маха прасада? The devotee said, yeah. Да, преданный сказал. Jayananda went to the wheel of Lord Jagannath's rath, took some grease off the wheel, and ate it and said, that's Mahaprasad. You want some? И Джаянанда подошел к колеснице Господа Джаганнатхи, к колесу, взял какую-то щепку или опилки и съел. И сказал: вот это и есть Маха-прасад. Не хочешь? For Jayananda, that was non-different than Lord Jagannath. Для Джаянанды это было не отлично от Господа Джаганнатхи. And the devotee said, no, it's all right. I think I can get some energy. I can work. И преданный сказал: нет, знаешь, похоже, у меня появилась энергия, я могу работать еще чуть-чуть. That's how dedicated Jayananda was. Вот насколько Джаянанда посвящал себя. Then on another day, В другой день, it was getting close to the festival day, было уже близко к дню праздника, and all of a sudden some dark clouds appeared on the horizon. и неожиданно на горизонте появились темные облака. And the sky became dark. И небо стало темным, Darker and все darker. темнее и темнее становилось. And then it started to rain. И затем начался дождь. And there was some place where the devotees would sleep at night when they keep the tools and everything, a shed. И там был такой навес, где преданные спали, где они хранили все инструменты. So it started raining really hard. All the devotees ran inside. И когда начался ливень, то все преданные забежали внутрь, Except Jayananda. кроме Джаянанды. He kept on working. Он продолжал работать. And all the devotees are inside. And Все they're преданные- looking out through the door and through the window. Все преданные внутри, они смотрят через окна, через двери. And Jayananda still working in the pouring rain. А Джаянанда все еще продолжает работать под этим ливнем. And they just look at each other, Посмотрели друг на друга, shrug their shoulders. пожали плечами. They also go out and start working in the rain. И также все вышли и начали работать под That дождем. is the acharya Вот это и есть ачарья. by his own example. Он подает пример. When Jayananda left his body, Когда Джаянанда оставил тело, Prabhupada wrote a letter. Шрила Прабхупада написал письмо. And he said, I am so proud to have such a disciple as Jayananda. Он написал, что я так горжусь, что у меня есть такой ученик, как Джаянанда. And he said, if he had any material desire, И он сказал, если у него было какое-нибудь материальное желание, then he would go to the heavenly planets and enjoy for 10,000 years. тогда он отправится на райские планеты и будет наслаждаться там 10 тысяч лет. But I know that he had no material desires Но я знаю, что у него не было материальных желаний, and that he went back home, back to Godhead. и что он отправился домой обратно к Богу. He wrote that letter, Он написал это письмо, but not to Jayananda because Jayananda had already left his body. но не Джаянанде оно было адресовано, потому что Джаянанда уже оставил тело. He wrote that letter to us Он оставил это письмо нам, so we could know how exalted Jayananda was. чтобы мы знали, насколько возвышен был Джаянанда. And then Prabhupada said Затем Шрила Прабхупада that we сказал, should observe the disappearance day of Jayananda every year, just like we observe the disappearance days of the six Goswamis. и он сказал, что мы должны праздновать день ухода Джаянанды каждый год, так же, как мы празднуем день ухода Ачарьев, 6 Госвами. And in every Ratha Yatra, there must be a photo of Jayananda on Lord Jagannath's Rath cart. И на каждой Радха-ятре, на колеснице Господа Джаганнатхи должна стоять фотография Джаянанды. That was Prabhupada's instruction. Таковы были наставления Шрилы Прабхупады. Now they're having Ratha Yatra in Moscow. Теперь Радха-ятра проходит в Москве. Do they know this? Знают ли они это? Jayananda's picture has to be on Lord Jagannath's cart. Фотография Джаянанды должна быть на колеснице Господа Джаганнатхи. It's Prabhupada's direct instruction. Это прямое наставление Шрилы Прабхупады. Do you in Russia
observe the disappearance day of Jayananda? Празднуете ли вы в России уход Джаянанды? What's the answer? No. Then you're not following Prabhupada's instruction. Тогда вы не следуете наставлениям Шрилы Прабхупады. Why aren't you doing this? Почему вы этого не делаете? You didn't know. You didn't know? Вы не знали? Who's teaching you? Кто вас обучал? How is this movement going to go on if people we don't know? 100 years from now, we don't know. Chanting Hare Krishna, never heard of such a thing. И как движение будет продолжаться, если через 100 лет вы говорите, что я не знаю? Вы спеваете Харе Кришна и говорите, что не знаете? How this movement will go on for 10,000 years Как? when it hasn't even gone on for 50 years? Как это движение будет продолжаться 10 тысяч лет, если даже на 100 лет оно так? You have to take responsibility to deliver the Russian people. Вам нужно взять ответственность за освобождение всех русских. You have to be the representative of Prabhupada. Вы должны быть представителями Шрилы Прабхупады. If you don't follow his instructions, then you're not representing him. Если вы не следуете его наставлениям, то вы не являетесь его представителем. Someone contact the devotees in Moscow and inquire and make sure that the picture of Jayananda is on the Jagannath's Rath cart. Кто-нибудь может связаться с преданными в Москве и сказать, что фотография Джаянанды должна быть на колеснице Господа Джаганнатхи. In 2004, I was invited to Brazil for the Rath Yatra in Sao Paulo. В 2004 году меня пригласили в Бразилию на Радха-ятру в Сан-Паулу. And we gathered before the parade started. И мы, прежде чем процессия началась, мы собрались. And devotees were chanting. Преданные воспевали. And I looked at the Jagannath cart. Я посмотрела на колесницу Джаганнатхи. There was no picture of Jayananda. Там не было фотографии Джаянанды. There was one sannyasi there. Там был один саньяси. I said, Maharaj, where is Jayananda's picture? Я сказала: Махарадж, где фотография Джаянанды? You're right, we have to get one. Да, нам нужно одну Somehow сделать he одну. called the temple, he made an arrangement, and before the Rath parade started, they put a picture of Jayananda. И он как-то это организовал, позвонил в храм, и преданные поставили фотографию Джаянанды на колесницу. Because we have to follow the instructions of the Guru. Потому что нам нужно исполнять наставления гуру. Now everyone has a guru, У всех же есть гуру. and everyone has a param guru. И у всех есть парам гуру. What is the meaning of param guru? Каково значение слов парам гуру? Param guru means the guru of your guru. Парам гуру означает гуру вашего гуру. You understand? Понимаете это? The guru of your guru. Гуру вашего гуру. So your guru is following his guru, То есть ваш гуру следует своему and you are гуру, also following his guru because param guru means the guru of your guru. и вы также следуете за парам гуру, потому что это означает, что это гуру вашего гуру. This is called parampara. Это есть парампара. So we have to follow Prabhupada's instructions. Нам нужно следовать указаниям Шрилы Прабхупады. It's his movement. Это его движение. It's nobody else's movement. Это ничье движение It's больше. Prabhupada's movement. Это движение Шрилы Прабхупады. He's the founder Он Acharya. основатель He Ачарья. wrote all the books. Он написал все книги. He gave all the Он instructions. дал все наставления. Everything was given by Prabhupada. Все было дано Шрилой Прабхупадой. Let's try and remember that. Давайте постараться помнить об этом. And we'll be blessed by Krishna. И тогда Кришна благословит нас. We will not be blessed by Krishna Но Кришна не благословит нас, if we forget about following Prabhupada's instructions. если мы забудем о том, что нужно следовать за наказанием Шрилы Прабхупады. Everybody says this prayer. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine. That we're following and worshiping Krishna in the footsteps of Srila Prabhupada, who's very dear
to Lord Krishna because he took shelter at his lotus feet. Все повторяют эту молитву, и мы принимаем прибежище у Шрилы Прабхупады, потому что он очень дорог Кришне, и он принял прибежище у его лотосных стоп. So if you say that mantra, but you don't live that mantra, Но если вы повторяете эту мантру, но вы не живете по этой мантре, then why are you saying it? тогда зачем вы ее повторяете? It's like a karmi man saying, yeah, I don't smoke cigarettes. Это как какой-то карми будет говорить: нет, я не курю. But then he takes a cigarette. Have you got a match? Но затем берет сигарету и говорит: спички есть? He doesn't smoke, but he smokes. Он вроде не курит, но курит. We can't be like that. Мы не можем быть такими. If we say that we're following the instructions of Prabhupada, then we have to follow the instructions of Prabhupada. Если мы говорим, что мы исполняем наставления Шрилы Прабхупады, то мы должны их исполнять. Is that logical? Это логично? Okay. Thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki jai.